Good afternoon everyone, this is Ritu Rai from Chandramaya High Secondary School, Pudum. And last time we have started with the chapter demand. Let's have a look for that chapter, what we have done in the last classes. Okay, we have done definition of demand, factors affecting demand, individual demand and market demand, home assignment I have given to you all. And in second class we have done demand schedule, individual demand schedule, market demand schedule. Then we had discussed the demand curve, and that is also divided into two types, individual demand curve and market demand curve. Then we have discussed about demand function, definition of law of demand, its assumptions. Then we have seen the diagram of law of demand, and we have discussed why does the demand curve slope downward, and the different reasons we have discussed, law of diminishing marginal utility, income effect, substitution effect. Okay, these all topics we have covered last time, and I have given you home assignment, hope you all have done. Now let's start with the today's topic, that is exceptions to the law of demand. Okay, exceptions. Before going to the what are the different exceptions, I'll let you to clear, I want to clear you that exceptions means that does not hold the law of demand. Law of demand says that there is an inverse relationship between price and its quantity demanded, other things remaining constant. But exception says the different opposite thing, that it does not hold the law of demand. This is exceptions means. Okay, so first exception is your articles of distinction, or we can say that Veblen goods. Veblen goods are articles of distinction, or we can say luxury goods like jewelry, original works of art by a great artist. Articles of distinction according to Veblen command more demand when their prices are high. Diamonds, gems and costly carpets etc. will have a more demand when their prices are high. So first exception is that the article of distinction, we called it Veblen goods also, like your luxury goods, okay, like your jewelries, okay, diamond, gems, these all are, okay, whatever will be its price, if their price is high, okay, if you can say price is very high but demand is as per, okay, demand will also remains high only. Why? Because these goods are very luxurious goods and its demand will be equal to its price. When the price increases, obviously demand also increases, and in this law of demand does not apply. Okay, and the second one is your ignorance. Okay, many a time consumers out of their ignorance or a poor judgment considered a commodity to be of low quality if its price is low, and of high quality if its price is high. So simply because of the ignorance of the consumers, okay, sometimes our judgment will be wrong. We judge the things according to its quality. If quality is high, obviously we are ready to pay more prices. If quality is low, we will pay less amount or we demand less. Okay, so because of this ignorance also, the law of demand does not hold it. Okay. The next one is your giffen goods. Giffen goods are those inferior goods whose demand falls even when their price falls, so that the law of demand does not hold good. So in this giffen goods also we can say it are those goods which are inferior goods. Okay, and जसरी उहाँहरुको डिमान्ड घट्छ त्यसरी नै उहाँहरुको डिमान्ड किन घटेको भन्दा प्राइस पनि घट्दैछ. ओके, त यहाँ के भयो, हाम्रो डिमान्डको जुन चाहिँ ल अफ डिमान्डको थ्योरी थियो, ल थियो, त्यो चाहिँ अप्लाई भएन. ओके, सो नेक्स्ट इज योर expectations of rise or fall in price in future. This exception is associated with consumers' expectations regarding future course of prices. When prices rise, the consumers may expect prices to rise further in future. Then they tend to purchase more units of that good even if its price rise.
In this case, demand curve will not be downward sloping, rather it will be upward sloping. Okay. Now, expectation है हामीले expect गर्छौं कि price कति fall हुन्छ कि घट्छ कि बढ्छ कि in future. Okay. So, यदि त हामीले भन्दैछौं price चाहिँ rise हुन्छ future मा हैन, त्यसले गर्दाखेरि के हुँदैछ, the consumer may expect prices to rise in the future, they tend to purchase है, यहाँ भन्दैछ tend to purchase more units of the good even if its price rise है. अब उसको प्राइस अलरेडी मार्केटमा हाई छ हैन, तर हामीले के गर्दैछौं, हामीले एक्सपेक्ट गर्दैछौं कि फ्युचरमा गएर अझै प्राइस बढ्छ भनेर हैन, त्यसले गर्दा अहिले नै पनि हामीले के गर्छौं, त्यसको डिमान्ड पूरा गर्छौं, मतलब कि we will demand more of that goods if its price also increases. So यसको डिमान्ड कर्व चाहिँ कसरी स्लोप हुन्छ, नट डाउनवर्ड बट अपवर्ड स्लोपिङ डिमान्ड कर्व बनिन्छ यसमा है, त्यसलाई हामी भन्छौं पोजिटिभ स्लोप पनि, यसमा नेगेटिभ रिलेसन छैन, यसमा पोजिटिभ रिलेसनशिप छ है. नेक्स्ट इज योर एडिक्सन है, अब भेरी इम्पोर्टेन्ट दिज अल एक्सेप्सन्स है. फर्स्ट, the law of demand is also not applicable in the case of goods of addiction such as your cigarette, wine, etc. People become so addicted to such commodities that a change in their prices does not affect their demands. Right? अब addiction ले गर्दाखेरि पनि law of demand हाम्रो अप्लाई हुँदैन, किन भन्दाखेरि कति हामीले देखेछौं हाम्रो ह्याबिटहरु, एडिक्सन्सहरु है, कुनै चीज लाइक फर एक्जाम्पल यहाँ सिगरेट, वाइन है, यो पिउने मान्छेहरु हैन, चाहे त्यो वाइनको प्राइस जति पनि बढेर जाओस् न हैन, उहाँहरुले के गर्छ, दे कीप अन बाइङ दैट है. यस्तो कुरोमा पनि हामी के भन्छौं, कुनै पनि नेगेटिभ रिलेसन छैन प्राइस र डिमान्डको. एडिक्सन्सले गर्दाखेरि है, बिकज सम पीपल आर एडिक्टेड about these things, so whatever their prices will be, जति पनि प्राइस होस् उहाँले डिमान्ड गर्छै गर्छ. यस्तोमा चाहिँ हाम्रो ल अफ डिमान्ड चाहिँ फलो होल्ड गर्दैन. ओके, सो दिज अल आर द एक्सेप्सन्स टु द ल अफ डिमान्ड. ओके, नेक्स्ट थिङ हामी पढ्न गइरहेछौं शिफ्ट अफ द डिमान्ड कर्व. ओके, अब डिमान्ड कर्वमा के हुँदैछ, शिफ्ट. ओके, व्हेन वी ड्र अ डिमान्ड कर्व वी assume that all other variables except price remains unchanged. If these other variables change, the demand curve will shift, and this shift may be of two types. अब हामी भन्दैछौं डिमान्ड कर्वमा हामीले प्राइस लियौं अघिसम्म हैन, प्राइस लिँदाखेरि डिमान्ड घट्छ र बढ्छ, तर प्राइस बाहेक पनि अदर डिटरमिनेन्ट्स छ नि, अदर फ्याक्टर्सहरु छ हैन, त्यो फ्याक्टर्सहरु पनि चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ है, उहाँले त्यो चेन्जले गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ हामी हेर्छौं, त्यो शिफ्ट जुन चाहिँ डिमान्ड कर्व छ त्यो शिफ्ट हुन्छ, त्यो पनि टु टाइप्समा डिभाइड गरेको छौं. फर्स्ट इज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड, यसलाई हामी भन्छौं मुभमेन्ट अलोङ द डिमान्ड कर्व. ओके, नेक्स्ट हामी भन्छौं चेन्ज इन डिमान्ड अर शिफ्ट इन डिमान्ड. यो दुईटा टु टाइप्स छ हाम्रो शिफ्ट इन डिमान्ड कर्वको. फर्स्ट हेरौं चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड. ओके, व्हेन डिमान्ड फर एनी कमोडिटी changes due to change in its own price, very important, note it down, own price, other factors remaining unchanged, we called it change in quantity demanded. Okay, अब change in quantity demanded मा के हुँदैछ भनेपछि हाम्रो कमोडिटी चेन्जेस हुँदैछ केले गर्दा, ड्यू टु चेन्ज इन इट्स ओन प्राइस, प्राइसले ओन प्राइस घट्नु र बढ्नुले गर्दाखेरि हाम्रो डिमान्ड चेन्ज हुँदैछ. अदर थिङ्स रिमेनिङ कन्स्टेन्ट भनेको अदर फ्याक्टर्सहरु जति पनि डिटरमिनेन्ट्सहरु थियो त्यो चाहिँ रिमेन्स अनचेन्ज हुन्छ है, यसलाई चाहिँ हामी के भनिन्छौं, चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड. अब यो चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड फर्दर इट इज डिवाइडेड इन्टु टु टाइप्स. फर्स्ट हामी हेर्छौं फल इन प्राइस, यदि चाहिँ प्राइसमा घटी भयो भने लिड्स टु राइज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड. ओके, प्राइस घट्दा डिमान्ड के भयो हाम्रो बढेर गयो. ओके, अदर थिङ्स रिमेनिङ सेम इज नोन एज एक्सटेन्सन or expansion of demand curve. Okay, or demand we can say. Okay, so first हामीले हेर्यौं प्राइस हाम्रो फल हुँदा है, फल हुँदा के भयो हाम्रो प्राइस घट्दा डिमान्ड बढ्यो, डिमान्ड बढ्दाखेरि के भन्छौं हामी यो प्रोसेसलाई एक्सटेन्सन अफ डिमान्ड. Whereas the second one
is your rise in price. है अब rise in price that leads to fall in quantity demanded, other things remaining same is known as contraction of demand. Okay. Second ले के भन्दैछ हामीलाई यदि त प्राइस हाम्रो राइज हुँदैछ भने है प्राइस हाम्रो राइज हुँदैछ भने क्वान्टिटी डिमान्ड के हुन्छ घट्छ. ओके प्राइस राइज हुनाले गर्दाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड जति हाम्रो डिमान्ड छ त्यो घटेर जान्छ, अदर थिङ्स रिमेनिङ सेम. ओके यसलाई भन्छौँ हामी कन्ट्र्याक्सन अफ डिमान्ड. ओके कन्ट्र्याक्सन भन्दा घट्नु. ओके डिमान्ड घट्दैछ किन भन्दा राइज इन प्राइसले गर्दा. अब यहाँ तिमीहरूले हेर्नु सक्छौ डायग्राम. ओके डायग्राममा हेर कन्ट्र्याक्सन अफ डिमान्ड एन्ड एक्सटेन्सन अफ डिमान्ड आई हेभ ड्रन हियर. सो P1 okay initial demand curve लाई लियौं हामी P1 and Q1 Q and D1. okay यदि त प्राइस हाम्रो बढ्दैछ भने P2 मा है अब हामी हेर्छौं P2 मा अगर प्राइस हाम्रो P1 देखि P2 मा जाँदैछ भनेपछि प्राइस के हुँदैछ राइज हुँदैछ. प्राइस राइज हुनाले गर्दाखेरि के हुँदैछ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ के हुँदैछ घट्दैछ. ओके यसलाई हामी भन्छौं कन्ट्र्याक्सन. okay a contraction demand. okay second हामी हेर्छौं P1 इनिशियल प्राइस देखि हाम्रो प्राइस डाउन आउँदैछ है प्राइस फल हुँदैछ P3 मा पुग्दैछ क्वान्टिटी हेर QD3 इट मिन्स इन्क्रिज हुँदैछ डिमान्ड चाहिँ के हुँदैछ इन्क्रिज हुँदैछ. यसलाई भन्छौं हामी एक्सटेन्सन इन डिमान्ड. सो यो कन्ट्र्याक्सन र एक्सटेन्सन इन डिमान्ड को चाहिँ डायग्राम हो. प्लिज यसलाई राम्रैसँग तिमीहरूले खातामा गर्नु. okay next हामी हेर्छौं change in demand. okay when the demand for any commodity changes due to change in any factor other than own price we call it change in demand. अघिकोमा हामीले के भन्यौ because of the own price. तर यसमा के छ change in demand मा other factors हरुले इफेक्ट गर्दछ है. of any commodity changes due to the change in any factor जो चाहिँ हामीले पढिसकेको छौं है other than own price. प्राइस चाहिँ हुँदैन यसमा कुनै चेन्ज तर अदर फ्याक्टर्सले त्यसलाई चेन्ज हुँदछ भने हामी के भन्छौं चेन्ज इन डिमान्ड. ओके अब चेन्ज इन डिमान्ड और शिफ्ट इन डिमान्ड कर्व मे बी अफ टु टाइप्स है. यसमा पनि फेरि हामी हेर्छौं दुई किसिमको छ. फर्स्ट इज इन्क्रिज इन डिमान्ड है. इन्क्रिज इन डिमान्ड मिन्स rise in demand in response to change in determinants of demand other than the price of the product. Increase in demand refers to an outward or rightward or forward shift in demand curve. है अब increase in demand कसरी हुँदैछ हाम्रो if मान लो rise in demand हुँदैछ in response to change in determinants जुन चाहिँ हामीले डिटर्मिनेन्ट्सहरु पढिसकेको छौं है त्यो डिटर्मिनेन्ट्समा कुनै पनि चेन्ज हुँदैछ भने त्यसले गर्दाखेरि के हुँदैछ हाम्रो डिमान्ड के हुँदैछ यदि बढ्दैछ भने हैन कुनै चेन्जले गर्दा त्यो डिमान्ड बढ्दैछ भने अफ अदर देन द प्राइस अफ द प्रोडक्ट तर प्राइस हैन त्यो प्रोडक्टको प्राइस हैन तर अदर फ्याक्टर्स छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदैछ हाम्रो डिमान्ड बढ्दैछ. सो यसको स्लोप जब हामी बनाउँछौं डिमान्ड कर्व बनाउँदाखेरि हामीले के भन्छौं आउटवर्ड शिफ्ट. आउटवर्ड शिफ्ट भनेको राइटवर्ड हाम्रो डिमान्ड कर्व होल डिमान्ड कर्व ने के हुन्छ शिफ्ट हुन्छ है. अघि कन्ट्र्याक्सन र एक्सटेन्सन मा थियो त्यो सेम थियो मुभमेन्ट अलोङ द कर्व एउटै D1 कर्व थियो त्यसमै कन्ट्र्याक्सन र एक्सटेन्सन हुँदै थियो तर यो केसमा के हुन्छ हाम्रो शिफ्ट इन डिमान्ड कर्व होल डिमान्ड कर्व नै के हुन्छ शिफ्ट हुन्छ आउटवर्ड भनेको तिमीहरुको राइट ह्यान्ड साइड बिकज व्हाई बिकज अफ द राइज इन डिमान्ड. ओके सो इन्क्रिज इन डिमान्डले गर्दाखेरि हाम्रो डिमान्ड कर्व चाहिँ आउटवर्ड शिफ्ट हुन्छ त्यसलाई हामी फरवर्ड पनि भन्छौं. नेक्स्ट इज योर डिक्रिज इन डिमान्ड. So decrease in demand means fall in demand in response to change in determinants of demand other than the price of the commodity. A decrease in demand refers to an inward or leftward or backward shift in demand curve. Okay. अब यसमा के हुँदैछ डिमान्ड चाहिँ हाम्रो के हुँदैछ घट्दैछ केले गर्दा because of the other determinants change in other determinants or change in determinants of demand. Okay. तर प्राइस ले गर्दा हैन. Okay. So यदि त हाम्रो डिमान्ड के हुँदैछ डिक्रिज हुँदैछ भने चाहिँ हाम्रो डिमान्ड कर्व चाहिँ कहाँ शिफ्ट हुँदै रहेछ इनवर्ड. ओके और वी क्यान से लेफ्ट ह्यान्ड साइड और लेफ्टवर्ड
from when you draw the diagram, that time left side is your decrease in demand. Okay, so our next हामी हेर्छौं यसको increase and decrease को picture, okay, or diagram we can say. Here DD, I have written DD shows your initial demand curve, D1 shows your increase in demand and D2 shows decrease in demand. Okay, so जुन चाहिँ D1 छ त्यो के भएको increase in demand ले गर्दाखेरि चाहिँ D1 कहाँ shift भयो हाम्रो कुन चाहिँ side, outward side, right hand side. Okay, shift हुँदाखेरि चाहिँ increase in demand भयो, whole demand curve shifts to the D1. Okay, next is your decrease in demand. Decrease in demand हुँदाखेरि के भयो हाम्रो demand curve DD थियो त्यहाँदेखि shift भएर D2 मा पुग्यो. Okay, so यो जुन चाहिँ leftward side छ यो चाहिँ हाम्रो D2 चाहिँ shows decrease in demand. Okay, so please have a look for this diagram nicely. Okay, try to draw it in your copies. Increase and decrease in demand curve. Now the next topic is your factors causing shift of the demand curve. है अब कुन कुन फ्याक्टर्सहरु छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डिमान्ड कर्व के हुँदैछ शिफ्ट हुँदैछ. यहाँ पनि फर्स्ट हामीले हेर्छौं इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्व. Okay, may shift due to the change in many factors. Some of are given below. First हामी हेर्छौं consumers income. Okay, consumers income. If the income of the consumer rises, demand for normal goods will rise. So the demand curve will shift to the right. If income falls, the demand curve will shift to the left. So individual demand curve मा हेर्यो भने फर्स्ट फ्याक्टर के हुँदैछ जसले चाहिँ के गर्छ डिमान्ड कर्व ला शिफ्ट गर्छ भनेपछि फर्स्ट इज योर कन्ज्युमर्स इन्कम. कन्ज्युमर को इन्कम यदि त बढ्दैछ है, यदि कन्ज्युमर को इन्कम बढ्दैछ भने डिमान्ड के हुन्छ फर नर्मल गुड्स अल्सो इन्क्रिजेस है. अब इन्क्रिज हुँदाखेरि हाम्रो डिमान्ड कर्व जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ कुनपट्टि शिफ्ट हुँदो रहेछ. ओके, यो चाहिँ हाम्रो इन्क्रिज भयो हैन. इन्क्रिज हुँदाखेरि obviously it will shift to the right side. Okay, so the demand curve will shift to the rightward. Okay, यदि इन्कम फल भयो भने चाहिँ इन्कम हाम्रो फल भयो भने चाहिँ obviously we will demand less. त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो डिमान्ड कर्व चाहिँ कहाँ शिफ्ट हुन्छ लेफ्टवर्ड. ओके, and second one is your prices of substitute goods. If the prices of substitute goods rises, the demand for a particular commodity will rise. So the demand curve will shift to the right, and in the opposite case the demand curve will shift to the left. सेकेन्ड हामीले हेर्छौं सब्स्टिट्युट गुड्स को बारेमा हामीले पढिसकेको छौं, जान्दछौं कि यो सब्स्टिट्युट गुड हैन. अब यो सब्स्टिट्युट गुडले गर्दाखेरि पनि के हुँदैछ हाम्रो डिमान्ड कर्व चाहिँ शिफ्ट हुँदैछ. If the prices of substitute goods rises, substitute good को प्राइस राइज हुँदैछ भने के हुँदैछ डिमान्ड फर अ पर्टिकुलर कमोडिटी विल अल्सो राइज. ओके, त्यसको पर्टिकुलर कमोडिटी पनि के हुन्छ डिमान्ड पनि के हुन्छ उसको राइज नै हुन्छ. यदि डिमान्ड राइज भयो भने obviously डिमान्ड कर्व कहाँनिर शिफ्ट हुन्छ राइटवर्ड. ओके, and if demand curve will shift to the or in opposite case, if substitute goods को प्राइस डाउन भयो रे फल भयो रे हैन त्यो केसमा चाहिँ के हुन सक्छ हाम्रो डिमान्ड कर्व चाहिँ शिफ्ट लेफ्टवर्ड. ओके, सो दिस टू वी हैव डिस्कस्ड. नेक्स्ट इज योर प्राइसेस अफ कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स. ओके, कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स पनि हामीले लास्ट टाइम पढेको छौं. ओके, कम्प्लिमेन्ट्री गुड्सले गर्दा पनि डिमान्ड कर्व शिफ्ट हुन्छ. ओके, इफ द प्राइस अफ कम्प्लिमेन्ट्री गुड राइजेस, डिमान्ड फर द पर्टिकुलर गुड विल fall. So the demand curve will shift to the left भन्दैछ. अब कम्प्लिमेन्ट्री गुड्समा चाहिँ के हुँदैछ भनेपछि द प्राइस अफ कम्प्लिमेन्ट्री गुड राइजेस. यदि त कम्प्लिमेन्ट्री गुड को प्राइस राइज भयो भने त्यसले गर्दा डिमान्ड चाहिँ के हुँदो रहेछ फल, बिकज दिस इज कम्प्लिमेन्ट्री गुड, जोइन्टली डिमान्डेड गुड्स हैन. यसको दाम चाहिँ अगर एउटा कम्प्लिमेन्ट्री गुड्सको दाम बढ्यो भने प्राइस राइज भयो भने हैन त्यसको डिमान्ड के हुन्छ फल हुन्छ. सो यसले गर्दाखेरि डिमान्ड कर्व के हुन्छ हाम्रो शिफ्ट लेफ्टवर्ड. ओके, एन्ड इन अपोजिट केस भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स को प्राइस लो भयो भने फल भयो भने डिमान्ड फर पर्टिकुलर गुड विल इन्क्रिज. यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो डिमान्ड कर्व चाहिँ कहाँनिर शिफ्ट हुन्छ राइटवर्ड. ओके, नेक्स्ट इज योर टेस्ट अफ द कन्ज्युमर.
If the taste of the consumer changes in favor of the commodity, the demand curve will shift to the right. Right? अब taste according to our taste and preferences भन्छौँ हामी, according to our taste. अब मैले कुनै कुरो मन पराए भने हैन, त्यो obviously I will demand more हैन, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, मेरो demand curve चाहिँ के हुँदो रहेछ, demand बढेर गयो, त्यो मेरो जुन चाहिँ demand curve अगर म ड्रा गर्छु भने त्यो rightward shift हुन्छ. Okay. On the other hand, if taste changes against the commodity, the demand curve will shift to the left. यदि त मलाई त्यो कुरो मन परेन हैन, मैले I keep on I am not going to buy that. Okay, अगर मैले त्यो किन्नु छोडिदिए भने obviously उसको डिमान्ड के हुन्छ, घट्छ हैन. डिमान्ड घट्यो भने obviously त्यो कुनपट्टि शिफ्ट हुन्छ, डिमान्ड कर्व लेफ्टवर्ड. Okay. So these all we have discussed individual. Now we are going to discuss market demand curve. Right? Market demand curve will also shift due to change in the following factors. First one, change in the distribution of income. Right? If the distribution of income becomes more equal, demand for necessities will rise. So the market curve of the necessities will shift to the right. अब हामी भन्दैछौँ इन्कम डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इन्कम डिस्ट्रिब्युसन अगर चाहिँ इक्वल छ भन्दाखेरि हामीले के गर्छौँ, वी क्यान डिमान्ड मोर गुड्स अफ आवर नेसेसिटिज हैन. त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो डिमान्ड बढेर जान्छ. जब हाम्रो डिमान्ड बढेर जान्छ, डिमान्ड कर्भ कहाँनिर शिफ्ट हुन्छ, राइटवर्ड. ओके. If the distribution of income becomes more unequal, market demand curve of necessities will shift to the left. यदि त है हाम्रो जुन चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम छ अनइक्वल भयो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मार्केट डिमान्ड कर्भ चाहिँ के हुन्छ, शिफ्ट लेफ्टवर्ड हुन्छ. ओके. नेक्स्ट इज योर चेन्ज इन पपुलेसन. है, इफ द साइज अफ पपुलेसन राइजेस, मार्केट डिमान्ड फर एनी commodity will rise. Okay, this is obvious. है, हामी भन्छौँ चेन्ज इन पपुलेसनले गर्दाखेरि पनि इफेक्ट, यो वान अफ द रिजन है जसले गर्दाखेरि चाहिँ डिमान्ड कर्भ शिफ्ट हुँदो रहेछ भन्दाखेरि obviously yes, the answer is because size of population जति बढ्यो त्यति नै मार्केट डिमान्ड पनि के हुन्छ, बढेर जान्छ. Okay, so the market demand curve will shift to the right. So in this case also demand curve will shift to the right. In the opposite case, इसके अपोजिट अगर साइज अफ पपुलेसन हामीले फल मान्दैछौँ, डिक्रिज हुँदैछ मान्दैछौँ भने त्यो चाहिँ कहाँ शिफ्ट हुँदो रहेछ, इट विल शिफ्ट टु द लेफ्ट. ओके. नेक्स्ट इज योर चेन्ज इन फ्यासन एक्सेट्रा. ओके. मार्केट डिमान्ड कर्व मे शिफ्ट ड्यू टु द चेन्ज इन फ्यासन, चेन्ज इन बिजनेस एक्सपेक्टेसन, चेन्ज इन एडभर्टाइजमेन्ट, एक्सपेन्डिचर एक्सेट्रा. यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्स त हामीले अघि गऱ्यौँ हैन, चेन्ज इन पपुलेसन गऱ्यौँ, तर हामीले के भन्दैछौँ त्यो इन्डिभिजुअलको है, तर टेस्ट एन्ड टेस्ट. ओके. बट चेन्ज इन फ्यासन, फ्यासनले गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदैछ, मार्केट डिमान्डमा पनि के हुँदैछ, शिफ्ट हुँदैछ. जुन फ्यासन ट्रेन्डी छ जुन चाहिँ कुरो हैन, त्यसको मोर डिमान्ड हुन्छ अभियसली देन द ओल्ड वान है. ओल्ड फ्यासन कोले पनि प्रिफर गर्दैन, त अभियसली डिमान्ड कर्भ के हुन्छ, राइटवर्ड शिफ्ट हुन्छ है. चेन्ज इन बिजनेस एक्सपेक्टेशन्स, एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचरहरूले गर्दा पनि हाम्रो डिमान्ड कर्भ shift leftward or rightward. Now the next thing is very important to be noted. Okay, that is slope of the demand curve is negative because the demand curve is downward sloping. So हाम्रो यदि क्वेसन आउँछ भने what is the slope of a demand curve है भन्दाखेरि लास्ट टाइम हामीले यो क्वेसन पनि गरेको छु, why does the demand curve slope downward हैन, त्यो रिजन्सहरु सबै we have discussed. So obviously we can see that because of the demand curve is always slopes downward. Slope downward हुन्छ. Downward slope ले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा नेगेटिभ. Okay, it is a negative slope downward गर्छ किनभने प्राइस र क्वान्टिटी डिमान्डेड को के हुन्छ, नेगेटिभ रिलेसनशिप हुन्छ है. प्राइस बढ्दा डिमान्ड घट्छ, त्यसले गर्दा हाम्रो हमेशा डिमान्ड कर्भ स्लोप्स डाउनवर्ड. नाउ द नेक्स्ट थिङ इज योर
inferior goods and given goods को अलिअलि मैले तिमीहरुलाई नोट्स जस्तो बनाइदिएको छु. You can go through with that, okay, or I'll explain you also. Inferior goods are those goods for which income effect is negative. Last time also we have discussed this. Income effect के हुँदैछ negative हुन्छ inferior goods मा. मैले भनेको थिएँ इन्कम बढ्दाखेरि मान्छेले के गर्छ, मान्छेले डिमान्ड के गर्छ, इन्फिरियर गुड्स को डिमान्ड कम्ती गरिदिन्छ है. दे प्रिफर मोर सुपिरियर गुड्स है. त्यसले गर्दाखेरि इन्कम इफेक्ट चाहिँ के हुँदैछ हाम्रो नेगेटिभ हुँदैछ. द डिमान्ड फर सच गुड डिक्रिजेस व्हेन इन्कम अफ द कन्ज्युमर राइजेस एन्ड वाइस वर्सा. दिस इज आवर इन्फिरियर गुड्स. सेकेन्ड, गिवन गुड्स आर दोज inferior goods in the case of which there is a positive relationship है. त्यो inferior goods हो जसको चाहिँ के भन्दैछौँ positive relationship छ कोसँग, price and quantity demanded सँग. यो चाहिँ हाम्रो given goods हो. अब लास्ट टपिक हामी डिस्कस गर्न गइरहेछौँ, that is our consumers surplus. Okay, according to you can see Marshall, okay, introduce the concept of consumers surplus. It is the difference between the maximum price that the consumer is willing to pay and the actual price the consumer has to pay. है यो कुरोलाई प्लिज नोटेड डाउन है. दिस थिंग्स भेरी इम्पोर्टेंट. कंज्यूमर सर्प्लस चाहिँ के हो भन्दाखेरि अकॉर्डिंग टू वी कैन सी मार्शल हैज इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट कंज्यूमर सर्प्लस. उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि मैक्सिमम प्राइस इफ इट शोज द डिफरेंस between the maximum price that the consumer is willing to pay, okay, and the actual price the consumer has to pay. The दुईटा को difference चाहिँ के हो हाम्रो consumer surplus. Okay, let's take an example for this. मान लो my mother has given me 1000 rupees है. मलाई 1000 rupees दियो. Why? Because I want to buy a new pair of shoes है ना. मैले म मार्केटमा जाँदैछु किन्नुको लागि किनभने मेरो हातमा के छ 1000 रुपीस है. मैले भन्दैछु मैले जुत्ता चाहिँ के पाउँछु 1000 मा पाउँछु भनेर हैन. मेरो चाहिँ विलिङनेस टु पे फर दैट पर्टिकुलर गुड इज 1000 रुपीस है. म गए मार्केटमा जाँदाखेरि मलाई जुन जुत्ता मन पर्यो त्यसको कस्ट चाहिँ कति थियो अरे 800. ओके, लेट्स टेक एन एक्जाम्पल. 800 थियो अरे हैन. 800 हुँदाखेरि मेरो विलिङनेस चाहिँ कति थियो 1000 हैन. तर मैले जुत्ता कतिमा पाएँ 800 मा है. 1000 माइनस 800 गर्दाखेरि डिफरेंस कति आयो हाम्रोमा 200. दैट 200 रुपीस इज अ कंज्यूमर सरप्लस. ओके, त्यो जुन चाहिँ हाम्रो मैक्सिमम प्राइस मैले 1000 लिए विलिङ टु पे, तर मेरो एक्चुअल प्राइस मैले कति तिरे 800 हैन. त्यसबाट जति बाँच्यो त्यो चाहिँ मेरो के हो कंज्यूमर सरप्लस. ओके, इन अदर वर्ड्स consumer surplus is the difference between the individual demand price and the actual demand price. So we can write any one of the definition. Okay, if the question is what is consumer surplus, you can write any one of the definition. So up to here we have cover all the topics of your chapter demand है. अब consumer surplus को limitations हरु पनि छ, whereas advantages पनि छ है. Like for example, importance चाहिँ के छ consumer surplus को भन्दाखेरि चाहिँ it will be helpful in international trade मा help गर्छ. Okay, while preparing public finance and all. Okay, this is helping us. Okay, whereas यसको drawbacks, okay, or we can say limitation चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ according to modern economics है हामी भन्छौं कि यो चाहिँ के छ theoretical पनि छ practical पनि छ, तर theoretical बेसी छ than the practical. So इसको disadvantage चाहिँ यही हो. Okay, so now at the end I'm going to give you some home assignment, okay, of this chapter. So please write this all question and the answers. Okay, first is your what is Veblen good or effect. Okay, second is what do you mean by given goods. Third, what is meant by change in quantity demanded. Fourth, what is change in demand. Fifth,
what do you mean by extension and contraction of demand? So please read the questions properly, then only give the answers, right? Kaile confusing pani huncha, okay? So first of all you have to understand ke chai bhaneko cha, ke chai question ma chai ke chai sodeko cha, accordingly you give your answer, okay? Sixth is your what is mean by increase in demand and decrease in demand. दुईटै मैले एउटामै सोधेको छु है. Mostly this chapter is consist of 2 marks है. According to West Bengal board तिमीहरुको chapter every chapter divide गरिदिएको छ है. कति marks मा कुन type को questions हरु आउँछ भन्दा यसमा चाहिँ short answer type questions हरु आउँछ. Okay, so I have given accordingly. Seventh one, state any 2 individual demand curve factors causing shift of the demand curve. 8th, mention any 2 market demand curve factors causing shift of the demand curve. 9th, what is price effect? Right? यो price effect तिमीहरुले आन्सर दिनु सक्छ. यत्रो डिमान्ड मा हामीले पढिसकेको छौं के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ यो what is price effect, you can write that. Okay. So next is your last question, what do you mean by consumer surplus? So these all are the home assignments I am giving you. Okay, see you in the next class with the new chapter. Okay, thank you everyone.